I should just stand with him like that. I should have clicked a selfie with that actually. No, but I'm really glad to be here, and I think 4-5 years ago I got my first calendar, and ever since that one I've been behind him to send me one each year. My father, Udhavji, also loves his calendar. I think he might be coming here, I don't know, because he's also roaming around, but he's given his best wishes, and of course 17 and many more to go, so I hope to feature in it one of these days. सभी अच्छे हैं, मैं हर एक फोटोग्राफ देख रहा था, थोड़े अलग है, जैसे हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग अलग पकड़ी हुई है, वेरी शार्प ऑफ कोर्स एंड इन देयर ओन कैंडिड मूड व्हिच इज़ द बेस्ट थिंग. नहीं बिल्कुल, आई थिंक माई फ्रेंड अक्षय इज़ लुकिंग वेरी नाइस, ऑल ऑफ देम एक्चुअली रियली नाइस, because I like that one because I remember Akshay ji and I were shooting with Dabu for one of our self-defense events, so that was really nice. फोन पे है. थैंक यू. पूछा डब्बू से, मैंने कहा ये जो न्यूज़पेपर फ्लाई कर रहा है क्या ये सही में है, और मुझे वीज़ा हिडन वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है यार. उसमें ऐसा इसलिए है बिकॉज ऐसी फोटोग्राफी जो है बड़ी जल्दी ऐसे लग सकती है कि लेकिन उसको देखे ऐसा हुआ, सो इसीलिए मुझे हाँ यार मेरे से तो तेरे बिल आते हैं डेड और अलाइव रिलीजिंग 19 फरवरी ज़रूर देखिए. हाँ यार अभी फ़िलहाल एक फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ जिसका नाम है बाबा ब्लैक शीप, तो उसकी शूटिंग चालू है. इनफैक्ट एक शेड्यूल किया है अभी फेब में, दूसरा शेड्यूल है, सो उसके लिए थोड़ा सा यार मेहनत चल रही है, थोड़ा डिफरेंट लुक प्लान करना है. या इनफैक्ट अभी मैं ज़्यादा याद कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट वो पोएम पे एक गाना भी हमने बनाया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग बना है यार. आई विश में वो वाला सुना पाता था ना, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल,
यस सर फीडबैक। हाँ, सो वो मुझे याद है। डेफिनेटली आई थिंक कौन एक्टर है जो नहीं आना चाहता है यार। सो इनफैक्ट डब्बू को मैंने बोला है, मैंने कंडीशन दी है कि अगले साल मैं लगने नहीं दूंगा अगर मेरी फोटोग्राफ नहीं हुई। सो मैंने ऑलरेडी धमकी दे दी है डब्बू को यार, डेफिनेटली। हाँ यार, टीवी शो अभी तो मुझे पता नहीं है, बट यस मैं जनरली सिर्फ झलक ही होस्ट करता हूँ यार, बाकी अवार्ड नाइट्स होस्ट करता हूँ। तो अवार्ड नाइट्स डेफिनेटली आ रही हैं, और कुछ हैं टीवी शो जिनकी प्लानिंग चल रही है। इनका कल ही मीटिंग है, कल मैं मीटिंग करते ही आई गिव यू अ कॉल ब्रदर। मैं स्क्रीन अवार्ड्स में हाँ था, मैं थोड़ी देर अटेंड करने आया ना, मैं ज़्यादा देर बैठा नहीं। हाँ हाँ, अरे यार मैं तब तक था ही नहीं यार, ऐसा हुआ था क्या? अरे यार सुमित, तुम्हें नई नई बातें तुम अभी बता रहे, ये कब हुआ? अरे वाह, आओ यार, मैं मिस कर गया यार। मैं जल्दी सो जाता हूँ यार, मेरी प्रॉब्लम है। जब मैं काम नहीं कर रहा होता तो मैं तो बिल्कुल मैं बड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। मैं कुछ ना कुछ मतलब करता ही रहता हूँ, आपको पता है। Very interesting, yeah. All the women are super hot. I think Tabu always makes the women look outstanding. Lisa is new, I see. It looks really interesting. Yeah. I'm just here to support my friend Tabu. That's it.
been here for about 4 years now, and every year, जब मैं किसी के ऑफिस में जाती थी या इंटरव्यूज जाती थी, I would go meet somebody new. हमेशा ये कैलेंडर सबके डेस्क में होते थे. So I'm so excited that I finally got to shoot with Dabu this year. And of course, who isn't? I've been photographed by this legendary photographer, and I'm so happy that I got to meet him and his lovely wife and family. And I wish them all the best. And this is a calendar that we all wait to see every year. Happy New Year to you. So far so good. We've just started the promotional tour for Masizade, and that's coming out very soon. And we just released a song, so go check on your YouTube links right now. The song was just released. When I was 17, I was dying to be 18 so I could be independent and be the young woman that I've become. This one I love Akshay's. I think his is amazing. They're all beautiful in their own way. I love Priyanka's because it's so simple. It's just beautiful and simple. And I think Ali's is nice too. Varun's is so cool. I don't know, how do you even choose? Hanji? Oh, yeah. That's awesome. I think Baywatch is a show that I grew up watching, and I'm so excited for. It's amazing. Sunny, probably I'm late, but among all the celebrities in the duel you have in the top search in celebrities, would you like to say anything on this? I always want to thank my fans because they're the ones that they're the reason why I'm here in India. Agar wo nahi hote then main nahi hoti, and it's a very simple process, and मैं बहुत खुश हूँ. It's the 4th year in a row, and thank you everybody. I think that agar acceptance nahi hota then main yahan nahi hoti. I've had so much support from my fans, so much support from the press, so much support from different actors and actresses throughout the year, and I'm so happy that I'm here and my movie's getting released and somebody important is coming in because sab yahan dekh rahe hain. So have a good night everybody. Black and white, yeah. This is
everybody. He's a strong boy. He's acting like Spider-Man now. Congratulations. Thank you. How you been? Very So what do you That's one think? Thank you. I took 1 year. I took 1 year off and I just worked on myself. I just took 1 year off. Last full year I Yes, can you have a picture with Thank you. I'll finish my picture. Yes. हर साल की तरह एक्चुअली ऑलमोस्ट दिसंबर में नर्वसनेस हो जाता है कि इस साल आपको कॉल आएगा या नहीं, तो वो जब कॉल आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही कॉल्ड मी एंड ऑफ कोर्स उस टाइम फिर आइडियाज़ शुरू हो जाते हैं कि क्या शॉट करना है इस बार, क्या करना है. तो आई वाज रियली एक्साइटेड. आई वांटेड टू डू दिस कूल क्यूट सेक्सी शॉट बट विद सो मच फूड, तो वो अच्छा हो गया सामान. मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ. जैसे कि आप देखेंगे उसके साथ मैं सिर्फ पोज कर रही हूँ, मैं उसको खा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं खाती भी हूँ, लेकिन उसको वर्कआउट कर लेती हूँ. अब एक्चुअली ऐसे ही शूट हुआ कि एक कैजुअल शॉट करना था. आई डिडंट वांटेड टू बी अ वेरी हाई फैशन पोजिंग शूट. तो वहाँ से बात शुरू हुई एंड ऑफ कोर्स देन आई सेड यू नो इट्स बिन अ ईयर वेयर आई हैव काइंड ऑफ वर्कड ऑन माय फिटनेस एंड ऑल्सो इट विल बी फन टू डू समथिंग विद फूड. सो द आइडियाज जस्ट रोल्ड फ्रॉम देयर.
Oh, I don't know that yet. So after I speak to her, I'll be able to answer that. Beverly, how are you? What's the? Oh, it's a very complicated question, Beverly. I just want a human date, if that makes sense. A human being can come and date me. That's what I'm looking forward to. Aditya and I and all other actors in the world, we are always chilling in YRF. That doesn't mean I'm doing films with everybody. This is a very crazy rumor actually. I don't know how it started. We were just chilling and I don't know where it has started. Aditya is very busy and I'm also fairly busy, so. I think just that it should be a good picture, only because there's just too much scrutiny today. Everything related to your hair, makeup, clothes, everything is just so much of scrutiny that now we are very scared when pictures are taken of us, you know, and we could be spotted somewhere or we're here, you know, to actually give out pictures. It's very nerve-wracking nowadays. Yeah. Amongst the men, I like Varun's shot a lot. I like Varun's shot. I think it's quite cool. Yeah, Varun. Out of the boys, Varun. The girls, me. जी, लेकिन अभी मैं उसको अनाउंस नहीं कर सकती. Whenever we are ready, I will. यार वही बात है, इसलिए मैंने बहुत पहले उसको ट्वीट कर दिया था. पहले मैंने उसको 1-2 महीने के लिए इग्नोर किया कि शायद रूमर्स हैं वो डाई डाउन हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं रहे थे. तो इसलिए मैंने खुद ट्वीट कर दिया कि मैं सुल्तान में नहीं कर रही हूँ. इट वॉज नेवर ऑफर्ड टू मी, वी नेवर स्पोक अबाउट इट. सो आई एम नाउ अनुष्का इज डूइंग इट, सो दैट्स ग्रेट. एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर दैट आई वॉज नेवर ऑफर्ड द फिल्म एवर. ओके, फॉर व्हाट? Oh yes! Oh, you are coming now tomorrow to Whisper. All the best. Huh? Sorry? Like I said, ma'am, with my films, I will also be able to announce only once the producers say yes. I can't announce before that. With Aditya, I just answered that question. बहुत खुश हूँ. एंड एक्चुअली आई हैव अ रियली लॉन्ग कनेक्ट. मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो मेरी जो मॉडलिंग की जर्नी है वो कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ स्टार्ट हुई थी. इन द सेंस जब मुझे मॉडलिंग करनी थी और मुझे पता नहीं था कि कैसे शुरुआत करूँ, तो मुझे किसी ने बोला था कि डबुरुतानी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, आपको पोर्टफोलियो कराना चाहिए. सो आई गूगल्ड हिज नेम एंड आई वेंट ऑन दिस साइट जहाँ पे एक आई फ्रेश फेस का कॉन्टेस्ट था कि आप अपनी पिक्चर्स डालो. इफ़ यू विन दिस कॉन्टेस्ट यू विल गेट अ फ्री पोर्टफोलियो बाय डबुरुतानी एंड अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट. And I won that contest and I got a free portfolio done actually by him. And after that I modeled for a bit and then अब movies करके जब उनका वो message आया that I want to shoot you for my calendar, that did mean something to me because मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ से यहाँ तक मैं आ गई हूँ, तो मतलब it does mean something. Well, yeah, I think मैं कभी भी सेक्सी स्टाइल में नहीं दिखी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ अलग दिखना चाहिए. आई थिंक दिस आई रियली लाइक द फैक्ट दैट शॉर्ट वाइज काफ़ी मेरे हिसाब से सेक्सी है, हॉट है, बट एट द सेम टाइम एक सॉफ्टनेस है, especially on the face, which Dabu kind of kept in mind, thinking of my face, and he's kept the face very soft but the shot very hot. So among the men, there are lots, yeah. I really like Varun's. I like Ranveer's a lot. I think it's quite mad, and Shah Rukh sir is of course quite sexy as usual.
Ananda. Mr. Bachchan, how's that? He's someone who actually I've not like ever met properly. I've just met very very formally, and Parniti is making waves for no reason. She's so tall. Okay, bye. I'm going. That was 10 minutes. I told you. I promised. Sorry, क्या? अरे really? Thank you. I can't hear. I always feel, I think she is one Desi girl who makes all of us very very proud, and I think when Quantico also released, I really felt like a proud Indian, although I didn't know her personally, but it's amazing, whatever she's doing. I think she's breaking all the boundaries and going all out, and hats off to her. It's very sad. I think Comedy Nights with Kapil, I think बहुत घरों में एक रूटीन बन गया है कि वीकेंड्स पे रात को देखना है. मेरे घर में भी देखा करते हैं. So of course it's a little sad that it's ending, but I hope that Kapil keeps entertaining us, and I hope that it comes back soon. Yes, I've just started, and don't ask me this question, my director's going to kill me, because there is enough time, but there's a lot to be done, and I have just started, so abhi to bas shuruaat mein hai. There's not much that I've done yet. Yeah, kind of. You're looking tukur. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Are you enchanted by my photograph? It was very spontaneous, actually. We were walking around the studio looking for a photo, and we had some ideas, and it just kind of happened. It was a sort of wacky, quirky idea, and I loved it because, I don't know, I just think it depicts someone in their very natural state. We always under-glamorize
what we are like at home or what we're like in our personal time, but I think it's the most. No, I haven't seen Piku. I'm so sorry. I haven't seen Piku. Was he on the pot? Don't ask that question. I'm so sorry. I must have been out of town. I know Piku did very well, but I haven't actually seen Piku on the poster. I haven't seen any of the shots yet. Alexa? Farhan? Wow, Jackie looks amazing. That's cool. Siddharth Malhotra, hot. Hey. Huh? Pardon? Oh. Yeah, I do. 17 was a bit of a vague year, to be honest with you. I think 16 and 18 were like more memorable years. 17, I was just so young and carefree. Nothing special. 17. Houseful, and yeah, and I've done a little role in Ed Little Hand Skill, which I'm really excited about. It's a really nice character. Someone I'd like to share the frame with. My co-stars Jackie and Nargis. Thank you.